Right. Mr. Sharma, where are you? I'm going to call you next before I call Kamal Gender. There we are. Hello everybody. I know, and most of I help elderly people actually during my leisure time, except my music. So there are so many people lying in the hospital, you know, elderly people I know, and where are they going to go, you know, if everything is closed? And whenever I have time, I'll definitely support it. I think what we should do, you know, we should get all the artists together, concert, to support this. Yes? Yes, so I'll be there. Thank you very much. Ealing Hospital, keep it open. Right, so Mr. Sharma, Member of Parliament, will say a few words. Again, to save our services. I'm sure that Julian Bell, Ranjit, many other speakers has already expressed. I have few questions for you. Not the question that why Ealing Hospital should be open or not open. Remain open or not remain open. Whichever way you want to say it. The question is for you. Do you accept the closure of A&E? No! Do you want your future generations to be without the National Health Services in West London? No! What you need to do then? Keep fighting. We against this closure, who trying to divide the communities, rich and poor. They want to divide us. They want to divide those who can afford and those who cannot afford. So what we need to do is fight, 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 and fight. Ealing Council and the local people are determined to fight against it. Ealing Council has taken the steps towards legal remedy to find out whether we can save the Ealing Hospital closure or not. But we need to give the support to the Ealing Council. We are making sure on race, color, creed and economic possibilities. We don't want to divide that. We are united and we will fight against those divisive forces in the community. We'll keep our hospital services open. Today's step is towards to make sure the services are available to all those people who need the services. So I'm sure today's gathering, where we have the people from all faith groups, all pressure groups will be joining us at Ealing Common. We need your 2 or 3 hours today. These 2 or 3 hours given by you will make sure that the message will go to the 10 Downing Street and also to the Health Minister. We want to convey that message, and I'm thankful for everybody. I'm thankful to all those people who had the courage to come. They've arranged 1 coach and 2 Nugumabibasabad. Councillor Baga is one of the trustees there. So if you need refreshments or a bottle of water, contact Councillor Baga. Ealing Hospital, keep it open. We shall win, win, win. We shall win, win, win. Long live Ealing Hospital. To divide us. They tried to divide us because they said that what they'll do is they'll close Ealing, but they'll keep Hillingdon open. But you know as well as I do what that means. If Ealing closes, Hillingdon will be swamped. Hillingdon will not be able to cope with the patients that will pour into it. But also they're trying to divide us because what they're also planning is not just that Hillingdon would keep. I'm also the Labour Party candidate for the European elections next year. My father, when he gets ill, I say to him, look, you know, you must tell me, you must use the services that exist. And he said, no, I don't want to disturb them. And I say to him, for his friends in the city. What he wants to do is
create an... You are MP of Hillingdon, isn't it? MP for Hayes and Harlington. Hayes and Harlington News is web TV. We are gathered here, and I hear you. Good words. And would you want to say more for this evening? The situation we're in at the moment is that the government is seeking to close down accident emergency units right the way across the country. But in this area, we desperately need the Ealing Accident Emergency Unit because already Hillingdon Hospital and the other hospitals can't cope with the patients they're receiving. So I'm here to support the local people to preserve the accident emergency and make sure we prevent it being closed. Okay. It's mobilised large numbers of people now on a number of demonstrations. We think we can win this campaign, but we can only win it with people's support. That's why we're urging more and more people now to take part in our campaign. Come and join us in these demonstrations. We can win this, we can keep our hospital open. Thanks a lot. Thank you. Councillor Aslam, who happens to be our mayor. Star News, Web TV, and also Star News. It's a very good event. Would you want to say something? Thank you, Mr. Sheikh, for allowing me to speak today. Earlier on, as I said in my speech, that this is a challenge for Ealing Southall. This is a challenge for the residents of Ealing. We would like everybody to come and join with us to save Ealing Hospital. We've been fighting with the government. We've been fighting with the NHS bureaucrats who've been trying to close our services. It would mean that these services will be transferred to Northwick Park, and this is nearly an hour and a half away from Ealing Southall. It's going to affect our elderly, it's going to affect our children. It means that our neighbouring hospital, Hillingdon, is going to be so badly affected that it's going to have an overflow and it's not going to be able to cope. Furthermore, they will try to close that hospital as well because Cameron wants to say, well, the NHS is not working. The journey has always been, my slogan has always been, this is a closure to sell all the land around the hospital for housing, especially to his bureaucratic mates who are rich in the Tory councils or in the Tory parliament. This is what they're doing. They don't care about people in Southall. We have the highest heart disease, TB, respiratory diseases within this borough. So there's a dire need to keep the Ealing Hospital open. So if they cannot recognise the issues on health within Southall, then they are turning a blind eye to our Asian community. They think they can steamroll things through right under our noses, but we've told them today, you can see the turnout, you can see the councillor supporting this, you can see all the organisations, you can see the unions are out with us to save Ealing Hospital. And they know what's happening in number 10 right now. Every information is within them. They know we're out protesting. So it's a message, it's a lesson to them. We are not going to sit with our eyes and our hearts closed. We're here to save Ealing Hospital, and that's what we're going to do. Thank you. देखो जी नॉर्थ लंडन विच 4 A&E डिपार्टमेंट्स बंद करना चाहते हैं 1000 मंजे ये बदलाव होएगा कि एक शहर लीड साइज का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई A&E डिपार्टमेंट नहीं होगा साउथ हाल ਵਿੱਚ डायबिटीज़ हार्ट डिजीज़ ट्यूबरकुलोसिस ਦੀ बड़ी लोड़ हैगी है कि इतने बड़ी बीमारी दा हैगी है दूई गल है कि इत्थे जिहड़ा ईलिंग हॉस्पिटल बड़ा एक्सैसिबल है ट्रांसपोर्ट ईलिंग हॉस्पिटल बंद हो गया तो जेडे लोग हैगे ने उन्होंने बहुत दूर जाना पऊगा सो असीं चाहुंदे हैं और दूई गल मैं कहना कि 88% जे डॉक्टर हैगे इलाके दे वो इस क्लोजर के खिलाफ ने सो गवर्नमेंट जी गल सुन नहीं रही अस जा हसना देना चाहते हैं जैनमी हंट तू चाहे सैक्रेटरी स्टेट है कि लोगों की जी ख्वाहिश हैगी आ लोगों की लोड़ वा वो तू ख्याल कर आ ना कोई आइडियोलॉजी पॉलिसी कि हस्पताल बंद किए जान या प्राइवेट किए जान जी आह टोरी गवर्नमेंट हैगी आ इन छड़ना कुछ नहीं NHS का जे आह ना ही बंद किए तो इतने NHS जी पिछाने नहीं जानी कल NHS 1948 कायम की गई सी तो क्या सीगा कायम उतना NHS कायम रहूगी कि जे लोग वो हकों के लड़न तैयार है तो अज एक मिसाल खड़ी कर रहे हैं साउथ हाल में लोगों इन्नी गिनती आ रहे हैं कहते कि साड़ी NHS साड़ी हैगी है असं चाहते हैं कि सारे हस्पताल खुल रहे हैं सारे लोगों का ख्याल करते आवाम की बात जी है कोई भी सरकार आती हैगी या सुनती नहीं वो अपने पैर अपनी खोड़ी मार रही हैगी जे अगर बंद हो गया अल्लाह ना करे तो फिर ਜਿਹੜੇ बेनिफिट तो लोग ने दूर जाना पेगा
और ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਲੇਮ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਸਲੇ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਨੌਰਥ ਪਾਰਕ ਵਾ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਬੱਸਿਸ ਲੱਗਦੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਹੈਗਾ 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨੌਰਥ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿਲੇ ਬੱਸ ਰਸ਼ ਆਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਵਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ ਆਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਬੜਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ NHS ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੈਵਨ ਨੇ ਐਨਰਨ ਬੈਵਨ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰੇ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਔਰ ਇਹਦੀ 2 ਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਿਤੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਹ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈਗੀ NHS ਦੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਾ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਇਹਦਾ ਸਿਰਾ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗਾ ਐਟਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਬੈਵਨ ਦੀ ਔਰ ਜਦ ਵੀ NHS ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟੋਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੇਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਆਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ ਸਭ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। शाहिद मोहम्मद शाहिद कौसर साहब ईलिंग को बारों दे और आज ये इकट्ठे हुए हैं क्लोजर ऑफ ईलिंग हॉस्पिटल तो अब हम इनसे पूछेंगे कि ये क्या इनके क्या व्यूज़ हैं उसके। I think today's been really great that we're all here together to save the Ealing Hospital. You know, Ealing Hospital is a very vital hospital for all the people and the users here. You know, they're threatening with closure. You know, the local community, the people use this hospital. It's a vital service that we can't afford to close. And what they're requesting us to do is to travel miles for treatment that can be done at Ealing Hospital. And it's really, really important that we all stick together, that we fight for our hospital for many, many years. Our young children, our elders, where will they go? They will have to travel miles and miles just to get to a hospital. And if there is an emergency, for example, if there's an emergency during the night, you would have to travel. In traffic hours, you would have to travel. It would take twice the time to get to the hospital. So we need to save Ealing Hospital. And I am so proud today to be here. And I look forward to this campaigning growing and putting pressure onto this government that we cannot afford Ealing Hospital to be closed. So I'm here in solidarity, and I'm really glad to see all the community from different faith groups and for different communities to be here together to save our Ealing Hospital. Thank you. Thank you very much. Yes, and my grandson was born in Ealing Hospital. The hospital. I've been privileged to join this march, and I've been here before against the closure of this hospital. We all, old, young, and sick, we all need it. Where are we going to go? How far we have to travel? For sick and old people. Thank you. वो कहाँ जाएंगे? और जहाँ पे ये प्रस्ताव हो रहे हैं कि इसको बंद करके वो दूसरे हॉस्पिटल को खुला रखा जाएगा और वहाँ पर कितना रश होगा और सर्विसेज कितनी इफेक्ट होंगी। और दूसरी बात ये कि हमारे जितने बुजुर्ग हैं दे डोंट लाइक टू गो एनीवेयर एल्स। एट दिस मोमेंट आई नो लॉट ऑफ बुजुर्ग हैं जो ईलिंग हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो छोटी है तो इस वक्त ईलिंग के
साउथ और ईलिंग के इलाके के MP मिस्टर वीरेंद्र शर्मा हैं। इनसे पूछते हैं कि वो इस बेईमाना हरकत के मतलब क्या कहते हैं कि जो जुल्म ईलिंग के इलाके के लोगों पे ढाया जा रहा है उसके मतलब ये क्या फरमाते हैं। It's regretful that the local opinion formers in NHS has taken this decision to close the A&E department. It's an attack on the local community, local services, and the future generations to suffer. We are protesting here today. We will continue protesting against the closure of that. This is the divisive approach. The government and the local individuals who are responsible for that, they're doing it. They are irresponsible, unelectable, and attacking the local services. We need to unite ourselves. As a member of parliament, I will continue that campaign in the local area to make sure that we put pressure on the government as well as in the local area to make sure that A&E is open and remain open. Thank you. ईलिंग के मेयर चौधरी मोहम्मद असलम हमारे साथ मौजूद हैं और इस बेईमाना हरकत पर जो कि NHS वाले ईलिंग हॉस्पिटल को बंद कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ एहतजाज बरपा है। आइए हम इनसे पूछते हैं कि ये इनके क्या व्यूज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये बता दूं कि आज मैं एज ए मेयर यहाँ नहीं आया हूँ क्योंकि मैं भी इसी तरह ही साउथ हॉल का बाशिंदा हूँ जिस तरह के दूसरे लोग हैं और हमारे ऊपर ये ईलिंग हॉस्पिटल बंद होने की वजह से हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जिसके लिए मैं भी आज प्रोटेस्ट में शामिल हुआ हूँ और मैं भी मेरी बीवी भी यहाँ आई हुई है और हम सब लोग मिलकर इसके ख़िलाफ़ पूरा प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे ताकि ये हस्पताल बंद ना हो। अगर ये बंद हो गया तो हमें यहाँ से 5 माइल हलिंगडन या दूसरे नॉर्थ वेक हॉस्पिटल जाना पड़ेगा जो कि 3 बसें चेंज करनी पड़ेंगी और ये तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र होगा जो कि बहुत मुश्किल है ख़ासकर सीनियर सिटीज़न और बच्चों के लिए और 1.5 घंटा लगेगा जिससे बहुत प्रॉब्लम है। और मैं आज इनके साथ पूरी हमदर्दी के साथ इनके साथ शामिल हूँ और पूरे एहतजाज साथ देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। स्टेट चाहते हैं कि ये क्या कहती हैं। मैं जी साडा 60 घरां दा एक फ्लैट है, असीं सारे बूढ़े रहने हाँ, उत्थे सानू बहुत मुश्किल होंदी है। अगर जे हॉस्पिटल बंद करता असीं सब बहुत मुश्किल च हो जाएंगे। नित साडे इत्थे 10 मैंबर रोज़ आते हैं, रोज़ आउंदे ने ते मैं असीं साडी हत्थ बन के बेनती है कि साडी बेनती सुनी जाए, हॉस्पिटल कदे भी बंद ना किया जाए, साडे बुढ़ियां लई बहुत जरूरी है। थैंक यू जी। My name is Councillor Sithara Anjum from London Borough of Ealing. We have gathered here today to protest against the proposed closure of services of different hospitals in the borough. We are asking the government to reconsider their decision because this is going to affect a huge population in the borough. There is no hospital in the area and this will risk the lives of hundreds and thousands of people. We have asked people to gather and join us in this campaign because the people's power can make a difference. We will not give up. We will continue our fight against these proposed cuts and we will make sure that these hospital services are protected. And I urge all the people to join our campaign and show the solidarity and help us save these hospital services. Baba shukriya. Market Road Ward. We have always opposed this move. This is anti-people. They don't seem to care about people at all. All they are concerned about is saving money. This is going to affect children, elderly people like anything. They must not do it. They are going to dismantle the NHS, which is a wrong move. Thank you. Thank you very much. It's really important that we save the hospital because it'll affect mainly the Asian community that live here in Southall. So it really, really affects us because we need the maternity services, we need the A&E services, and without them we'll be absolutely lost because the nearest hospital is miles away. There will be deaths and there will be serious consequences to shutting down this hospital. Thank you very much. Thank you.
But Jamie Green and Tom Harris just say nothing. Knock on everyone's house.